Le premier secret est peut-être le plus important, c'est celui, c'est apprendre à se choisir avant de vouloir être choisi. Cela paraît être simple quand on l'entend, mais dans la réalité, c'est souvent l'un des combats les plus difficiles pour une femme. Parce que depuis longtemps on lui a appris attendre d'être aimé, attendre d'être validé, attendre qu'on lui dise qu'elle est assez bien, assez belle, assez importante. Comme si son valeur dépendait toujours d'un regard extérieur, beaucoup de femmes vivent ainsi sans même s'en rendre compte. Elles ajustent leur comportement pour plaire, elles s'y taisent pour ne pas déranger, elles donnent trop pour ne pas être abandonnées. Elles deviennent experts dans l'art d'être acceptées, mais étranges, elles-mêmes. Et un jour, au milieu de tout cela, une fatigue profonde apparaît. Une fatigue silencieuse, celle de toujours se trahir un peu pour être mais davantage, si choisir, si n'est pas devenir Freud, distante ou égoïste. Si n'est pas rejeter les autres, c'est simplement arrêter de se placer en dernier dans sa propre vie. C'est comprendre que l'amour des autres ne peut jamais remplacer le respect que l'on se doit à soi-même. Tant qu'une femme attend qu'on la sauve, qu'on la complète, qu'on la rassure sur sa valeur, elle reste fragile face au monde. Mais le jour où elle décide de se regarder avec honnêteté et tendresse, quelque chose change profondément. Si choisir, c'est parfois dire j'aime admire que cela, j'aime est une parole douce, pas une affection confuse. J'aime est la paix, pas une relation qui m'épuise. J'aime est d'être respecté, même si cela signifie partir, même si cela signifie décevoir, même si cela signifie marcher seul pendant un moment. Voilà le vrai courage. Il y a une immense différence entre être aimé et être bien traité, beaucoup confondant les deux. On peut recevoir de l'attention sans recevoir du respect, on peut être désiré sans être considéré. Une femme qui se choisit, et apprend à reconnaître cette différence, elle n'y court plus après les promesses, elle observe les actes. Elle n'y mendie plus la présence, elle proche sa dignité. Souvent, le plus difficile n'est pas de quitter les autres, mais de quitter l'habitude de se négliger soi-même. Car cela devient presque une identité. Être celle qui comprend toujours, celle qui pardonne tout, celle qui supporte l'inacceptable. Pourtant, le bonheur n'y commence pas quand tout le monde vous aime. Il commence quand vous cessez d'accepter ce qui vous détruit. Si choisir, c'est aussi prendre soin de son esprit, c'est écouter cette petite voix intérieure qui dit quelque chose I ne me respecte pas. C'est ni plus l'étouffe, trop souvent l'intuition d'une femme sait avant son courage, mais elle doute, elle minimise, elle espère que cela changera. Et pendant ces temps, elle s'éloigne d'elle-même. La liberté commence quand elle décide, enfin de se croire. Une femme heureuse n'est pas une femme parfaite, c'est une femme qui a compris qu'elle n'a pas besoin de mériter sa place par l'épuisement. Elle n'a pas besoin de prouver sa valeur par le sacrifice permanent. Elle existe déjà pleinement. Sa valeur n'est pas en négociation. Quand une femme se choisit vraiment, sa présence change, elle parle autrement, elle aime autrement, elle marche autrement, non pas avec arrogance mais avec commis, elle n'a plus besoin de convaincre. Elle sait, et cette certitude tranquille devient sa plus grande force. Parce qu'au fond, le jour où une femme cesse de demander la permission d'exister, elle commence enfin à vivre. Il existe un moment décisif dans la vie d'une femme, celui où elle comprend que Dieu non n'est pas une faute, mais une nécessité. Poser des limites sans culpabilité, voilà une forme de liberté que beaucoup mettent des années à apprendre.
Pas quan lor suvent insane l'inverse, on lor pris a être gentles avant d'être justs invers els mêmes, a être disponibles avant d'être respectés, a supporter avant de s'y protéger. Alors els dissent we quand els violent dianon, we a des relations qui les puissant, we a des demands qui dépassent leurs forces. We a des comportements quels savant inacceptables, et chaque we forsay, devient une petite trahison intérieure. On croit préserver la paix, mais en réalité, on nourrit le désordre en soi. Le problème, si n'est pas la générosité. Le problème, c'est l'abli de soi. Une femme heureuse sait donner, mais elle sait aussi s'arrêter. Elle comprend que l'amour sans limites devient paf, ou une forme d'abandon de soi. Et personne n'y peut vivre longtemps en paix en si reniant chaque jour. Dire non demande du courage, surtout quand on a peur de décevoir. Beaucoup de femmes portent si poids invisible, la peur d'être jugées fraudes, ingrates, difficiles. Alors elles excusent même lorsqu'elles s'y respectent. Elles s'y sentent coupables de protéger leur énergie, leur temps, leur tranquillité. Pourtant, poser une lim, et n'est pas un acte de dureté, c'est un acte de maturité. Une limite saine dit simplement, voilà si que j'accepte, voilà si que n'accepte plus. Elle n'y cherche pas à punir, elle cherche préserver. Elle n'y crie pas forcément, elle affirme calmement. Et souvent, si comme dérange plus que la colère, parce qu'il montre une décision profonde. Il faut comprendre ceci, les personnes qui profitent de votre absence de limites sont souvent les premières, si plaindre quand vous en crise. Elles disent que vous avez changé, et elles auront raison, vous avez changé, vous avez cessé de vous sacrifier pour maintenir des équilibres injustes. Vous avez compris que la paix n'y s'y construit pas sur votre épuisement. Poser des limites, c'est aussi accepter que tout le monde n'y restera pas. Certaines relations n'y survivent que grâce, votre silence, votre patience excessive, votre tolérance infinie. Quand vous commencez à vous respecter, ces liens fragiles s'y brisent, et cela peut faire mal, mais perdre ce qui vous vide n'est pas une perte, c'est une libération. Il y a une grande sagesse dans la fête de nid, plus expliquer sans fin pourquoi quelque chose vous blesse. Une femme sera d'elle un argument pas éternellement pour justifier son besoin de respect, elle observe. Elle voit qui comprend, qui accoute, qui change et qui préfère vous perdre plus tard, que de vous traiter correctement. Dire non, c'est parfois refuser une invitation, parfois c'est quitter une relation, parfois c'est arrêter de répondre si qui détruit votre commis. Si n'est pas toujours spectaculaire, souvent c'est silencieux, mais intérieurement c'est immense. C'est le moment où vous dites, ma paix c'est enfin plus de valeur que leur approbation. Et il y a quelque chose de profondément beau chez une femme qui a plus peur de ses propres frontières. Elle devient plus douce paradoxalement parce qu'elle n'est plus envahie par le ressentiment. Elle en a plus besoin d'exploser parce qu'elle a appris à s'y protéger avant d'en arriver là. La liberté n'y commence pas quand les autres changent. Elle commence quand vous arrêtez de permettre si qui vous détruit. Une femme libre n'est pas celle qui contrôle tout, mais celle qui sait si qu'elle n'y laissera plus entrer dans sa vie. Car chaque fois que vous dites non à ce qui vous abîme, vous dites oui à celle que vous devenez. Et l'un des plus grands pièges dans la vie d'une femme, c'est de croire que sa valeur dépend du regard des autres. Très tôt, on lui apprend à observer ce qu'elle en pense d'elle, à ajuster son comportement pour être accepté, à chercher dans les yeux des autres la confirmation qu'elle met à sa place. Peu à peu, elle devient experte dans l'art de plaire, mais elle oublie parfois, ou l'art plus essentiel encore,
celui d'être en paix avec elle-même. Vivre pour plaire est une prison silencieuse, on n'y la voit pas tauges, parce qu'elle ressemble parfois à la réussite. On reçoit des compliments, de l'attention, de l'approbation, on croit avancer, mais intérieurement, quelque chose reste fragile. Car lorsque votre estime dépend des autres, elle devient instable. Un compliment vous élève, une critique vous détruit. Un message ignoré devient un doute sur votre valeur. Une comparaison devient une blessure. Le problème n'est pas d'aimer être apprécié. C'est humain. Le danger commence lorsque l'opinion des autres devient plus importante que votre propre vérité. Lorsque vous commencez à trahir ce que vous ressentez pour conserver l'image que les autres ont de vous. Là, vous perdez bien plus que leur validation, vous perdez vous-même. Une femme sur d'elle n'y cherche pas, être aimée par tout le monde. Elle comprend que cela est impossible et même dangereux, car vouloir plaire à tous, c'est souvent renoncer à soi. Elle préfère être fidèle, ses valeurs plutôt qu'accepter à tout prix. Elle sait que certaines personnes l'aimeront, d'autres non, et que cela n'y change rien à sa dignité. Il faut beaucoup de maturité pour supporter de n'y pas être comprise. Beaucoup de femmes souffrent davantage du jugement que de la réalité elle-même. Elles restent dans des situations qui les blessent simplement pour éviter d'être mal vues. Elles s'y taisent pour n'y pas paraître difficiles. Elles restent petites pour n'y pas déranger, mais une vie passée, si réduire pour rassurer les autres devient une forme de disparition. La vraie confiance n'y fait pas de brute, elle n'y cherche pas à impressionner, elle repose sur quelque chose de plus profond, la cohérence entre ce que vous êtes et la manière dont vous vivez. Quand une femme agit en accord avec sa conscience, elle devient plus stable, elle en a plus besoin de s'y surveiller sans cesse. Elle respire autrement, elle n'y joue plus un rôle. Cela demande souvent un travail intérieur immense. Il faut apprendre à supporter le silence après avoir dit sa vérité. Il faut accepter que certaines personnes éloignent quand vous cessez de correspondre à leurs attentes. Il faut renoncer à cette illusion dangereuse. Si je suis parfait, tout le monde m'aimera. Non, même la perfection imaginaire n'y proche pas du rejet. Alors autant choisir l'authenticité, ni plus dépendre du regard des autres si elle n'est pas devenir indifférent. C'est devenir libre, c'est accueillir un compliment avec gratitude, sans en faire une nécessité. C'est entendre une critique sans laisser son identité s'effondrer. C'est savoir qu'elle peut être contestée sans être dominée. Une femme heureuse cesse de demander au monde entier la permission d'être elle-même. Elle comprend que sa paix vaut plus qu'une réputation bien entretenue, elle en a plus besoin de convaincre ceux qui ont décidé de mal la voir. Elle choisit son énergie avec sagesse, et il voit une grande élégance dans cette liberté-là, celle de n'y plus courir après les regards, mais de marcher avec intégrité. Celle de n'y plus mendier à l'approbation, mais de cultiver le respect de soi. Cela change tout, les relations, les choix, la manière d'aimer, la manière de partir aussi. Car le jour où une femme comprend qu'elle en a pas, être validée pour être précieuse, elle cesse, enfin de vivre en fonction du monde, et commence à vivre en fonction de son âme. Il y a une pour silent, si que beaucoup de femmes portent sans tauges élevées, la peur d'être sûres, non pas simplement sans présence auto d'elles, mais sûres face elles, même sûres dans leurs décisions, sûres dans les moments où personne n'y vient rassurer, applaudir ou retenir.
Cette pour paus parfois rester là où elle en souffre, simplement parce que l'absence semble plus effrayante que la douleur familière. Pourtant, une des plus grandes transformations commence justement là, lorsque la solitude cesse d'être vécue comme un abandon et devient un espace de rencontre avec soi. Une femme libre comprend que la solitude n'est pas forcément un vide. Elle peut devenir un refuge, un miroir, une reconstruction. Nous vivons dans un monde qui glorifie la présence constante, les preuves visibles d'amour, et l'idée qu'être intérieure signifie être heureuse. Alors beaucoup confondent compagnie et paix, elles restent dans des relations qui les épuisent juste pour ne pas affronter le silence. Elles acceptent des présences incomplètes plutôt que Lincoln for du face avec elles-mêmes. Mais être accompagné n'est pas toujours être aimé, et être seul n'est pas toujours être abandonné. Il existe des solitudes qui blessent, bien sûr, mais il existe aussi des solitudes qui guérissent, celles où l'on commence en fin, entendre sa propre voix après des années de brut. Celles où l'on redécouvre ses goûts, ses besoins, ses limites, ses rêves oubliés, celles où l'on cesse de vivre dans la réaction aux autres pour revenir à une vie choisie. Beaucoup de femmes n'ont jamais vraiment appris à être seules, parce qu'on leur a fait croire que leur valeur se mesurait à leur capacité à être désirées, intéressées, retenues. Comme si l'amour des autres était la preuve de leur importance, alors l'absence devient une menace. Mais une femme forte et finit par comprendre ceci. Sa valeur ne diminue pas dans le silence. Elle ne disparaît pas quand personne n'y regarde. Apprendre à être seul, si n'est pas renoncer à l'amour, c'est refuser de le confondre avec la dépendance. C'est savoir que l'on peut aimer profondément sans avoir besoin de s'y perdre. C'est ne plus accepter en importe quelle présence simplement pour éviter l'absence. La solitude révèle aussi beaucoup de vérités. Elle montre ce que l'on évite. Elle met en lumière les blessures que l'agitation cachait. Et cela peut être inconfortable. Il faut du courage pour rester face à soi sans distraction, pour reconnaître sa tristesse, ses peurs, ses manques. Mais c'est souvent dans cet inconfort que naît la vraie force. Une femme qui apprend, habiter sa solitude devient différente. Elle ne cherche plus quelqu'un pour la sauver. Elle choisit ses relations avec plus de lucidité. Elle n'y attache plus à ce qui remplit temporairement un vide, mais à ce qui respecte durablement sa paix. Elle ne dit plus oui par peur de rester seule, mais seulement lorsque cela a du sens, et paradoxalement, c'est souvent lorsqu'une femme a plus peur d'être seule qu'elle aime le mieux. Parce qu'elle en aime plus par besoin, mais par choix. Elle ne demande plus à l'autre de réparer si qu'elle refuse de regarder en elle. Elle arrive entière, présente, consciente, et cela change la qualité même de l'amour. Il voit une beauté particulière dans cette autonomie intérieure. Elle ne s'y voit pas immédiatement, mais elle s'y ressent. C'est une présence comme une stabilité, une manière de ne plus courir après ce qui est s'éloigner. Une femme qui sait être seule n'est pas fermée au monde. Elle est simplement libre de ne pas accepter ce qui la diminue. Le silence cesse alors d'être un ennemi, il devient un allié, un endroit où l'on respire, où l'on s'y retrouve, où l'on s'y reconstruit sans masque. Car le jour où une femme comprend qu'elle peut être heureuse même seule, plus personne ne peut utiliser la peur pour la retenir. Il voit des blessures que l'on ne montre pas. Elles ne laissent pas de traces visibles, mais elles influencent tout. La manière d'aimer, de faire confiance, de s'y défendre, de s'y taire.
Beaucoup de femmes avancent dans la vie avec ces blessures silencieuses en essayant d'être fortes, en s'orient même quand quelque chose en elles reste fragile. Et souvent, sans s'en rendre compte, elles finissent par s'y définir, à travers si qu'elles ont souffert. C'est là que commence un piège dangereux, faire de sa douleur une identité. Si dire intérieurement, je suis celle qu'on a abandonnée, celle qu'on a pas assaisée, mais celle qu'on a trahie, celle qu'on a brisée. Bien sûr, si ces blessures sont réelles, elles méritent d'être reconnues, respectées, entendues, mais elles ne doivent pas devenir la seule histoire qu'elles racontent sur soi-même. Accepter ces blessures ne signifie pas les nier, au contraire, cela demande beaucoup de courage de regarder son passé sans détourner les yeux. Il faut reconnaître ce qui a fait mal, ce qui a laissé des spores, ce qui a changé notre façon de voir le monde. Beaucoup préfèrent fuir cela, remplir leur vie de brutes de distractions, de relations rapides, pour n'y pas ressentir. Mais si qu'elles refusent de regarder, continuent souvent de nous diriger en silence. Une femme forte n'est pas celle qui prétend en avoir jamais souffert. C'est celle qui ose dire, oui, cela m'a blessé, mais cela ne décidera pas de tout mauvais. Elle n'est pas sa tristesse, elle ne dramatise pas non plus. Elle apprend tenir ses blessures dans ses mains sans les laisser tenir son avenir, le passé à part ou une voix insistante. Il murmure qu'elle histoire va s'y répéter, qu'elle en sera encore déçue, encore abandonnée, encore mal aimée. Alors certaines femmes deviennent méfiantes, fermées, toujours prêtes à s'y protéger avant même d'être attaquées. D'autres font l'inverse, elles acceptent trop, par peur de revivre la perte. Dans les deux cas, la blessure continue de gouverner. Guerre commence lorsqu'elles comprennent que protection et prison ne sont pas la même chose, si protéger est sain. Si condamner à revivre la même peur ne l'est pas, il faut apprendre à distinguer l'intuition du traumatisme, la prudence de la peur. Si travail est profond, lent, parfois invisible, mais il change tout. Accepter ces blessures, c'est aussi arrêter de s'y juger pour elles. Beaucoup de femmes s'y reprochent leur sensibilité, leurs difficultés, faire confiance, leurs moments de fragilité. Elles voudraient être plus fortes, plus rapides, oublier moins touchées, mais la garrison ne vient pas de la violence contre soi. Elle vient de la compréhension de cette phrase simple et puissante, j'ai le droit d'avoir été affecté, mais je ne suis pas condamné à rester là. Il y a une différence immense entre porter son passé et vivre prisonnière de lui. Le passé fait partie de vous, mais il ne vous résume pas. Une blessure n'est pas une identité, c'est une expérience, elle peut devenir une source de sagesse au lieu d'être une chaîne. Certaines femmes deviennent extraordinairement lumes, annunciées non pas parce qu'elles ont été épargnées, mais parce qu'elles ont transformé mais leur douleur en conscience. Elles savent reconnaître ce qui en est pas sain, elles aiment avec profondeur, mais sans naïveté, elles ne cherchent plus à prouver leur valeur à ceux qui les ont blessées. Elles avancent avec une dignité nouvelle. La vraie force en est pas d'oublier, c'est de ne plus laisser la blessure prendre votre place. C'est de choisir l'âme sans abandonner sa lucidité, c'est de continuer croire en soi après les déceptions. C'est de refuser que les erreurs des autres deviennent une condamnation intérieure. Une femme heureuse ne dit pas j'en ai plus mal. Elle dit ma douleur ne dirige plus mes choix. Et c'est à cet instant précis qu'elle cesse de se vivre et recommence enfin à vivre.
le dernier secret est peut-être le plus silencieux, mais aussi le plus puissant. Créer une vie alignée avec ses valeurs profondes. Beaucoup de femmes passent des années à poursuivre une image du bonheur qui ne leur appartient même pas. Elles suivent des modèles hérités, des attentes familiales, des normes sociales, des définitions imposées de la réussite. Elles avancent, elles accomplissent, elles cochent toutes les cases et portent au fond d'elles quelque chose resté vide. Si vide ne vient pas d'un manque de capacité, il vient d'un manque d'alignement. On peut avoir une vie qui semble parfaite de l'extérieur et se sentir profondément alignée de soi-même. Parce que le vrai bonheur n'est pas dans l'apparence, mais dans la cohérence. Quand ce que l'on vit ne ressemble pas à ce que l'on ressent profondément, elle finit toujours par le signaler. Beaucoup de femmes entreprisent à être efficaces avant de prendre à être sincères avec elles-mêmes. Elles savent répondre aux attentes, être responsables, faire ce qu'il faut. Mais elles ont parfois oublié de se demander, est-ce que cette vie me ressemble vraiment? Est-ce que je me sens en paix ici? Est-ce que ce que je construis nourrit mon corps seulement à l'image que je dois maintenir? Créer une vie alignée demande du courage, parce que cela implique parfois de décevoir. Il faut parfois quitter ce qui semble rassurant pour aller ce qui est juste. Refuser certaines réussites qui coûtent trop intérieurement. Dire non à ce qui brille mais ne nourrit pas. Dire oui à ce qui est simple mais profondément vrai. Les valeurs profondes ne sont pas des mots décoratifs. Ce sont des repères intérieurs, le respect, la paix, la liberté, la loyauté, la vérité, la dignité lorsqu'une femme connaît réellement ses valeurs, ses choix deviennent plus clairs. Elle ne s'y perd plus aussi facilement dans les attentes extérieures, parce qu'elle possède une boussole intérieure. Le problème c'est que beaucoup cherchent encore être admirées plutôt qu'être en paix. Elles veulent une vie impression, au lieu d'une vie sincère. Pourtant à l'admiration des autres ne commet jamais longtemps le conflit intérieur. On peut être applaudi et profondément malheureux. On peut sembler réussir et se sentir absent de sa propre existence. Une femme libre finit par comprendre que la vraie réussite n'est pas d'être validée, mais d'être fidèle à soi. Cela change tout. Elle choisit différemment ses relations, son travail, son rythme, même sa manière de s'y reposer. Elle ne remplit plus ses journées pour fuir le vide, elle les construit avec intention. Parfois, cela signifie ralentir. Dans un monde qui glorifie l'urgence, ralentir devient un acte de conscience, prendre le temps de coûter ce qui fatigue, ce qui appelle, ce qui ne peut plus continuer ainsi. Une femme alignée n'est pas toujours celle qui fait le plus, c'est souvent celle qui sait ce qu'elle refuse de sacrifier. Elle comprend aussi que la paix a un prix, celui de la vérité, tant qu'elle en vit pour maintenir des illusions, on reste divisé intérieurement. Mais lorsqu'on commence à choisir, ce qui est juste plutôt que ce qui est attendu, une forme de commis apparaît. Pas une vie sans difficulté, mais une vie habitée, et l'alignement ne signifie pas perfection. Il y aura encore des doutes, des erreurs, des changements de direction. Mais la différence, c'est que l'on avance désormais avec soi-même et non contre soi-même. On cesse de s'y trahir pour appartenir. On cesse de performer une existence, on commence enfin à l'habiter, et cela s'y voit. Une femme alignée dégage une force particulière. Pas parce qu'elle contrôle tout, mais parce qu'elle ne s'y ment plus, elle n'a pas besoin de paraître. Sa tranquillité parle pour elle. Elle marche avec moins de brute, mais avec plus de présence. Au fond, le vrai luxe n'est pas une vie parfaite. C'est une vie qui vous ressemble, et lorsqu'une femme choisit enfin cette vérité-là, elle ne cherche plus le bonheur, elle devient à l'endroit où il commence.